نه پس کولی شو اول ګور سټیټمنټ استعمال نو څه کوم پکار دي سټیټمنټ کلاس امپورټ کوم ٹھیک شو دا موږ سره پوسټ سره پاره کوو سټیټمنټ سره شو بیا بل سټیټمنټ موږ څه انسټنس جوړو دا اوس باندې چې موږ په مین کلاس کې یو دا پکار سي سټیټیک یا تاسو یې سټیټیک ٹھیک شو اوس به دې موږ څه کوو انسټنس کریټ کوو پټرای کې د نوم څه کړو د انسټنس کریټ چې کنیکټیویټي شي دا پس په دې کې کنیکټیویټي شو خبره ختم دې پس موږ رپورټ کوو کنه په HTML کې موږ سره واچول دا کوم کنیکشن راوستو موږ ته کریټ سټیټمنټ صحیح ده د سټیټمنټ په توګه موږ کوو ډیټابیس نه ډیټا سلیکټ کولی جوړا چولې سي موږ څه کوو د دې کنیکشن نم سټیټمنټ کریټ کوو موږ څه ته ساين کوو د HTML ته HTML موږ سره سټیټمنټ صحیح ده اوس د دې سټیټمنټ په توګه HTML په توګه موږ څه کولی شو کويري ایگزیکیوټ چې فرض کومه څه ایگزیکیوټ کويري صحیح ده سلیکټ صحیح ده په دې ټیم کوم سلیکشن کوو static prompts ټیبل نشو نه موږ کوم جوړ کوو سټوډنټ موږ اوس چې دا غین اټول ډیټا راوخلا صحیح او هغه سلیکټ کا نو چې دې کله موږ سره سلیکټ کړم سره کوم قسم ټایپ سلیکشن کوي دې ریکارډ سیټ جوړوږي صحیح د ګوت یو رو د دوه رو د درې رو د چې دې راولي کنه دې موږ سره دې یو سیټ جوړ روغانو یو ریکارډ نه هغه سیټ نه کوي چې په سیټ یوم کې دي چې دوم کې دي چې ډېرینګ دي بیز انسر ډیټابیس ډیټا صحیح نو هغه ډیټا چې کوم دې سلیکټ کړم سره کوم ټایپ سلیکټ पर रिकॉर्ड सेट टाइप की तो दे एग्जीक्यूट क्वेरी मतलब सर तो दे रिटर्न टाइप रिकॉर्ड सेट पे रिजल्ट सेट होता है मुझे यस न प्रकार जो हम सोच लोगो रिजल्ट सेट होम क्लास को इंस्टेंस क्रिएट ठीक है अरे भाई चिकला जमू सरा स्टेटमेंट मु यूज को दे जमू सरा डेटाबेस न डेटा सेलेक्ट है दे रिटर्न टाइप से अरे दे रिटर्न टाइप से execution checker ocean de badum sir certain kay dite gore execute query kari result set dum sir actual sare data mong hoy te saka selection over the database na selection so you the database selection bus solution dagine badu data hoga but data ke database rogani yauro baro idrelo sai to the yauro tam so record wa so ko zamong sir jigande zuda tool data te select ko man ka yauro ka dvaro ga idrelo ga ne devon sir pakam format ke rawi record set ho jayega دا ریکارډ سیټ چې دا اصل کې چې ورو خونه د ټول ریکارډونو سیټ دی دا چې کله موږ سٹور کوو نو دې چې کله موږ سره کله دا ریټرن کوي دا په کوم قسم ټایپ کې ریټرن کوي ته موږ ریکارډ سیټ وایو جواب کې تاسو ریزلټ سیټ ٹھیک شو دې چې کله ریټرن کی ریزلټ سیټ کې ریزلټ سیټ نو یو موږ سره ودا راځي ٹھیک شو نو دا ریزلټ سیټ ډیټا کې چې موږ سره کوم دې ریټرن کی دا اوس یوز کول غواړم ٹھیک شو نو په کار دې څه لګوم دې لپاره ریزلټ سیټ کلاس واخلم ٹھیک شو result set class تراغم او ول څه کو import کو import نه دی ایو دا موږ import کو بیا ور دې څه کومه class variable واخلو کوم ټایپ static ٹھیک شو وزم سره rs تم سے ساين کو دې دا مو دې ساين کو ٹھیک شو मतलब दे डेटा सेट रिटर्न तो په کوم فارمیټ کې result set فارمیټ شو وځه دینه پس موږ نور څه نه کوو موږ وایو چې یا زموږ سره اره زموږ سره اویلیبل شو ټیک ریکارډ سیټ اویلیبل شو دا ریکارډ سیټ چې دی کوم کدا چرته نه نه کنه रिगार्ड सेट अवेलेबल शो द रिगार्ड सेट زموږ سره دی RS د دې ګروګان دی یا په یو رو دی یا په دوه یا ډیری شي نه دلته کې موږ راغلو چې موږ کدا RS نل نه نه کله به मतलब څه کوتا ټرای کوو څه ټرای کوو RS plus کوو ټیک شو RS plus کوو نه ټیک په دې کې اسکی دې کې زو سیمه RS dot next yep while loop चलो हम देखेंगे उसमें जब दिन डाटा आवाज ठीक है while
دا کوډ چې دا دیږي کې کنفیوز شو دا څه ختم راځي ریکارډ سیټ سلیکټ شو دیږي پوری شو صحیح شته پدې کې ریکارډ سیټ سلیکټ شو بیا موږ ته چې ریکارډ سیټ نه راکونه دی ٹھیک شو و زه دې نه پس دا ریکارډ سیټ څنګه سره کوم فارمیټ کې ده پر ریزلټ سیټ فارمیټ ده زه سم چې تاسو کا وای لیټ وسلا صحیح ده وای شو rs زموږ سره سي next په دې باندې وزن کوو ها ول موږ ګورو چې څو پورې زموږ سره په دې کې موږ صحیح روي rs کې پرس کړئ امیجن کا سو روغان راغلی بولین ټایپ دی د دې نیکسټ میثډ دا کمال دی کنه په دې کې پرس کړئ دو روغان راغلی په دې rs کې ٹھیک شو د rs ډاټ نیکسټ مطلب څه دی چې تاسو کوه وګوره چې یاره رو اویلیبل دی کنه نو rs ډاټ نیکسټ وړاندې چې کله شي مطلب څه چې وړاندې رو راوړل ٹھیک ہے چې کله دویم ریکارډ شي یو څه کې دویم ور دریم ته نو په لوپ کې مو چې څو پرې زموږ سره rs next اویلیبل دی صحیح نه د دې مطلب سره چې څونه که سلور ریکارډونه راغلي دا باندې وسو ایگزیکیوټ کی سلور وی زموږ سره 15 ریکارډ راغلي دا وسو ایگزیکیوټ کی 15 وی په دې پوښښ ریکارډ سیټ کی ریکارډ سیټ کې موږ سوې په دې پوښښ ریکارډ سیټ کې موږ سره 0 غانې راځي Roaming all into SQL to take good insert good. Just a second, huh? زه د دې نه څنګه شارټ سمری راځم او په کوسه یې مې تاسو و زموږ سره rs چې موږ په ریکارډ سیټ کې زموږ سره اویلیبل دي ټول وګانې اویلیبل دي ټیک شو فرض کړئ چې زه څنګه دې نه د ډیټا څنګه راځم کنه نو زه دلته کې څه کوم get method کاروم چې مثال کې درغه زموږ سره انټیجر ټایپ وي نو زه بس get end کوم چې او get end زه ما وو دلته کې څور کوم کالم انډیکس ورکوم کوم کالم انډیکس کې څه کالم انډیکس یا موږ په نم 0 1 کې ورکول شي ټیک شو د دې نه علاوه څه ورکول شي نو ورکول شي نو مې سره idea دې وجه ما څور کوم نمبر کو دې بځې می استعمالو 0 نمبر کول 0 مطلب سره numeric index سره دا موږ راغستو سوري سمجھو 0 1 2 جو بدل کې راخلو نو سره تاسو id name address په هله موږ څه کو string کې راغلو دا راغستو شو او په څه کې سٹور کول ورکړل چې سم به انټیجر ویریبل کې سٹور کړئ ته ما سوې id بیا مې سو کو دیم string vale rs was go to some them num sir come type ke no jo so get string method operation or column no sunu ne dream will rakhna dai wona seria dream was string address rs dot string column no sunu address ठीक शो dream और will सर राखा था जो सब करे छमा आउटपुट खोले छमा वेब यूजर्स ऑपरेशन को जो फिर बेसो कमांड आउटपुट का ठीक है यदि को तमाम से भी बोल रहे id equal to plus कम यो id या प्लस सदनुंगे name equal to साथ प्लस name plus dia address equal to sum plus address ठीक है ول دا आउटपुट کته د موږ سره چې څونه روغاني کې دا مثال د روغاني دوه ورکوټ شي که درې ورکوټ شي Try case for an error is the case to concur. کم دی Try mobile catch Mulanje to concur with this. غلطي کوي دا ټرای فکر دی فیده ته ګور دې مسوم څه د موږ ته چې ټرای کیچ نشته کیچ په کوم ځای باندې لګاو دا مین میثډ دی دې نه پاس دا بن شو ټرای د بن شو کیچ بولې سره کیچ exception فکر چې exception مو سوي وره نه کم قسم دی SQL د هوټل به ځګنو ٹھیک شو برمونږه کلاس امپورټ کړی دی سپیشل راوسته
ID 1 په دیم کې څه نیم ایډرس SDF دا موږ کوم ریکارډز دا ریکارډ دی بس کړه ما څه کو یو کم وصل دې بیا ایگزیکیوټ کا سونه ریکارډز راغلي دا نو رن کوم د ریکارډ سیټ باندې پوه شئ دې به موږ له څو کې دې به موږ له ریزلټ سیټ جوړ کړي ریزلټ سیټ موږ په RS کې سٹور کوو RS کې بیا موږ دا کولی شو ولې ګورو چې دا نل دی کنه دا خالی نه دی بیا موږ څه لوپ پکې چلو لوپ هم پکې چلو موږ یک 30 ریکارډ نه په 10,000 غونډه راغله صحیح ده نو RS ډاټ نیکس مطلب دی چې څو ریکارډ موجود دي ٹھیک شو ریکارډ موجود دي دا هغه ریکارډ سره راغله ID راغله رنګ راغله نوم راغله ایڈریس راغله دی ویډیو کې څه کوي مطلب چې آوټپوټ کا که مثال کې تور پر موږ ایکچوال کې دا کوو موږ څنګه کوو ټیبل به موږ سری صحیح ده په ټیبل کې موږ څه کوو دا روز ورته د سټیټ د دې په موږ څه کوو ټیبل درو ایډ کوو نو شو او هر رو کې وسوار کوو دی هغه ویډیوز ورکو خو شو نو راغله ها کوېشن نشته وای ریزي کوي کنیکشن مو کو کنیکټیویټي ټیک شو کنیکټیویټي دا نه پسند स्टेटमेंट क्रिएट स्टेटमेंट در باندې موږ क्वेरीز کولی شو ډیټابیس صحیح هغه نه پس چې کله زموږ سره سلیکشن کوي کوو څنګه در دا موږ کو هغه موږ څه کې سٹور کوو ریزلټ سیټ سٹور ریزلټ سیټ سٹور کو بیا موږ څه کوو هغه کې څنګه ډیپ شلو چې را زموږ سره اویلیبل دي کنه ډیټا چې اویلیبل دا موږ څه کوو هغه دې سره راځي چې طریقه باندې کوي دا کریټ سټیټمنټ دا څنګه سټوډیز سټیټمنټ چې موږ کریټ کوو ګوره چې کله موږ د ډیټابیس سره کنیکټیویټي وکړه وی آر ریډي ٹھیک شو ډرایور انسټال کړو ډیټابیس سره کنیکټیویټي وشو هغه سره په دې ویریبل کې ویل دي څه کې کان موږ کوم ټایپ ویریبل کان کنیکشن ټایپ نو سره کنیکشن کې ویل دي اوس موږ غواړو چې د ډیټابیس نوم څو کویریز وکړو لکه مثال کې تر اوسه چې ډیټابیس ته ډیټا انسرټ کا صحیح ډیټابیس ډیټا سلیکټ کا د دې لپاره موږ JDBC سټیټمنټ استعمال کوو نو سټیټمنټ چې کله موږ استعمالو دا غیر پر موږ سټیټمنټ کلاس استعمال دا یې موږ پر څه سو اوبجیکټ واسه was دا STMT چې دا خالی دی د کې د فنکشنالټی نشته موږ څه وایو چې د کنیکشن نه تاسو کا سټیټمنټ کریټ کا دا میثډ حل نو دې موږ سره کې د دې کنیکشن هغه خو بیا کې چې کوم پاره په توګه موږ څه کولی شو سټیټمنټس کولی شو موږ سره کویری کوو چې انسرټ ډیلیټ سره هغه موږ راوخلو په دې STMT کې باندې راوخلو په دې کې خو د دې نه پس موږ څه کولی شو په دې STMT کې کوم اپریشن کو په چا باندې کې په دې کنیکشن باندې کنیکشن سره چې د ډیټابیس نوم ورکړل صحیح ده نو که چېرته زموږ سره صحیح فرض کړئ موږ هغه کوم سټیټمنټ چې دا کوم قسم یوز کوو سلیکټ ټایپ موږ سره کې ډیټا سلیکټ کیږي ډیټا سلیکټ کیږي هغه موږ څه کو سٹور کوو د یوز نما زه وایم چې ډیټا سلیکټ شو په ټیبل ډسپلی شنو اول به څه کوم په ریزلټ سیټ کې سٹور کوم ریزلټ سیټ موږ سره بس ټایپ ریزلټ سیټ کلاس لري لکه چې د ریټرن ټایپ سره ریزلټ سیټ کې دې لمون ول سټیټمنټ هغه ستو لکه چې ریټرن ټایپ سره سټیټمنټ ټیک نه بیا چې کله ریزلټ سیټ موږ سره اویلیبل شي پای کې موږ څه کوو دا نه چې یو رو هچ کو یو رو راوځم په کار چې موږ څه پای کې لوپ نو لوپ موږ دې ټیسټ کولی شي ار اس ډاټ نیکسټ زموږ سره څو پر دې رو اویلیبل نو زموږ سره څه دا باندې ایگزیکیوټ کیږي یو اویلیبل یو اویلیبل بیا څه دا هر یو هغه ریکارډ سیټ سره راغله نه ار اس سره راغله انټیجر کالم راغله سټرینګ کالم راغله نو د کالم نوم دا دی کدی به موږ استعمالو سره د کالم نومریک څنګه چې نومریکل ایریا ده کنه نو هغه موږ استعمالو موږ استعمالو 0 1 انډیکس تا دی کنه ایریا هو پته راکنه بس نومریک انډیکس استعمالو کدی به څه استعمال کوم په دې کې ایشو نشته بالکل سیم ده है और नूम खलक استعمال है जो सबसे आसान है برابر देखो